남바 시기기 이렇게 여섯 가서 보다가 유창 제 국제 창체 때문 담바 수상라 뼈를 매 호랑모 좀비 하나 먹을 준비 친계 통해 여섯 원주 제바 신경 제배 내 경락하는 나는 몸을 수도에서 피부법에 옛날 제기 무식인 괜히 그 이제 이수 내가 위에서 많이 봐 위 여덟 쪽 제답에 우리 상신 때문에 뭐 진짜 차기 위해 내가 네가 두개 수익자 남매 rum 와 신기 때문에 내린기 고가 이렇게 미리 제도 이거 준제 누가 자기니 안저 까박이 연기 시킨 그거 지금 무정가 분하고 나왔는데 제军이니 최종 구매 남기 사주 구매 제가 제 구매 텐토기 유주 윤진체 현조로 까도 감수도 그렇게 구매 초과 모두게 주비 제 도서를 처wen 내당 강에 제를 초과점 유치배 윤두치배 내당 딱 실로 지금 이제 계속 계시로 끊어보는 연결적으로 저기 가고 남대고 라서 쉬워서 내배 탑주 요거 니규 동매 공부사 니규 제 인장이 가버 이거 시고 주 대치 대신 나 맨hen도 주 사대 야게 중앙 인트로 공부하는 연결 최고초 양계 여러 또 유래 공만 남다 소민 남기 나한테 벌숨도 파선 남다 그 집에 여절하게 구체적 남게 나한테 이렇게 이벌까지 저지 준비인 राष्ट्रिय तिब्बतीय नारी दिवस पालन गरिरहेका छन् यो किन गरेको प्रत्येक साल भनेर कतिलाई एउटा जिज्ञासा पनि होला कतिलाई प्रश्न पनि होला किन चाहिँ गरिरहेको सधैँ हिजो अस्ति सुन्थ्यो छिटो गरेको आज लगत्तै 2 दिनपछि फेरि यस्तो गर्दैछ भने यो किन गरेको हो भने चीन सरकारले दलाई लामा ज्यूलाई पकड्नुको निम्ति एउटा षड्यन्त्र रचेको थियो 1959 सालमा त्यसकारण त्यसको विरोधको लागि तिब्बतमा हुने सबै नारीहरूको यो कार्यक्रम लिएर एउटा आन्दोलन विराट जुलुस गरेको थियो 12 मार्च 1959 को सालमा र त्यो साललाई प्रत्येक
विश्वभरि छरेर बसेको सबै तिब्बतीयनहरूले यो प्रत्येक दिनलाई चाहिँ यसरी नै तिब्बतीयन राष्ट्रिय नारी विद्रोह दिवसको रूपमा पालन गरिने गरिन्छ र सबैले यो मनमा राख्नुहोस् कि त्यसै गरेको होइन किनभने दलाई लामा ज्यूलाई पक्र्नुको निम्ति चीन सरकारले यस्तो षड्यन्त्र रचेर पक्र्नु खोजेको थियो त्यो षड्यन्त्र चाहिँ तिब्बतमा बसे सबै तिब्बतीयनहरूले बुझेर तर आज 12 मार्चको दिनमा तिब्बतीयन वुमेन संगठनले एउटा कार्यक्रम आयोजन गरेको थियो त्यसमा सबै तिब्बतीयन भाषामा बस्नेहरूले भाग लिएर जन विरोध आन्दोलन गरेको थियो र त्यो विरोध आन्दोलनलाई आजसम्म यसरी नै कन्टिन्युअसली विश्वभरमा छरिएर बसेको जहाँ पनि छ तिब्बतीयनहरूले आज 12 मार्चको दिनमा यसरी नै तिब्बतीयन नारी दिवस पालन गरिरहेको छ त थरी बेला मिमाङ खाङमाङमा फेसा अनि फेमिया छङमाला थोचे माफे छङमाला थोचे सुई 제자 근데 तुम्जे 튜젠다 भूमि गेलांदा तिने तिने करदा tunga 튜젠다 노벨 신다다 मंगो 튜젠 가라 지단기 미 레레 신두마 레께 고구 마르테 ता 다시게 땅마다 레 주마송 많이 펴마송 이제 라니 유기레 창마라 토체 다 더리 펴발라 토체 마베 창마라 토체je 그래 페미야 창마라 문에서 무투니 페로나 켄나마 가두이네 켄니에 비랑레 가주인의 비난에 동마 딩도던다 유나 중에 참마 가주인의 가주세나 콘도레 중에 점둘라기 때문에 이나라를 연예들라 거줄 알아버려 명예들라 매버려 다 이내다 도체 참마 태벌 도체 시간이
Sanjo Sanjo Rinpoche, Mate Panan Jeju, Jewa Ngepa Mewa, One Kondo Pewa Gathered here on this 12th of March 2023 to commemorate 64th anniversary of Tibetan Women's Uprising Day, which was initially held in Crown of Potala Palace at Lhasa in 1959. So this special commemorations of Tibetan Women's Uprising Day, so that time most of them were women because men are mostly killed, tortured and imprisoned. And Tibet, being a zone of peace, nowadays that is being turned into a battlefield or the field for military base. So that will jeopardize the security, tranquility and peace among the neighboring countries. And the water tower or repository of water in both the liquid and solid form that is in Tibet itself is considered to be a thought pool, which is now, most of the rivers are being diverted. And most of the people, like majority of Asian people, are sustaining by the rivers which flow from Tibet, which is now polluting. And you know what happens is still now more than 150 Tibetans had already self-immolated in order to protest against the Chinese illegal occupation and the violations of basic rights and freedoms in Tibet. So that's why the Tibetan matter is not only connected with Tibetans, but also it's a concern to the whole world. Because Tibet is a zone of peace which shares the border of around more than 4,000 kilometers with India, which was at first considered to be the international most peaceful border. Nowadays, because of the presence of Chinese in Tibet, the India's economy itself is now being jeopardized by spending more than 124 crore rupees. Just imagine, that is because of the presence of Chinese in Tibet. So that's why, because of the violations of the basic human rights over there, arbitrary arrest and the cultural genocide, and nowadays especially, I will urge the leaders of the world and the people to denounce the Chinese narrative of Tibet as a historically part of China, and then bring Chinese officials accountable for their commitments of the heinous crime in Tibet. So that's why we all are here, and today the Tibetan women's are gathered over here to commemorate. Why? Because at that time, when the initial time of uprising Tibetan women, at that time most of the presence over there were women, because men were mostly killed and tortured and imprisoned. Though at that time the prisons were not met unlike today, but they had used most of the storage of wood and all as a prison over there, and then till now they had destroyed more than 6,000 monasteries and all. And then not only that, we denounce their interference in recognizing the incarnations of lamas, and especially the incarnation of His Holiness Dalai Lama. The responsible for recognizing the incarnation and all are solely lies on the lamas and mostly spiritual leaders themselves. So they have got no rights to interfere at all. So thank you very much, and we urge the world's leaders and people and the subsequent governments all to help and support for this cause. And this cause is not only connected with Tibetans, it's connected with the whole world. So world peace is impossible if a single country is in bondage. So thank you very much. I'm just saying this on behalf of Tibetan Women Association, Darjeeling. Thank you. Hey, Gallo! Hey,
Himali, Bekalo, long live His Holiness the Dalai Lama. Long live His Holiness the Dalai Lama. Stop genocide in Tibet. Stop genocide in Tibet. Stop arbitrary arrests in Tibet. Long live His Holiness the Dalai Lama. नाम चाहिँ लोप्साङ वाङमु हो लोप्साङ वाङमु म एउटा अब टिबेटन वुमेन एसोसिएसनको एउटा पार्ट नै हो तर अब आज चाहिँ हाम्रो अब तिब्बत कब्जा गरेको 64 साल भयो 64 साल भएर अन्तखेरि त्यति बेला यही दिन चाहिँ हाम्रो टिबेटमा ठुलो लासामा ठुलो जुलुस गरेको त्यति बेला अब लोक्ने मान्छे सबै जेलतिर हाल्यो अन्त पुरा आइमीहरू मात्रै नानी बोकेर कति भुडीमा नानी भएकोहरू सबैजना आएर यसरी जुलुस गरेको त्यसले गर्दाखेरि आजको दिन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो हाम्रो लागि त्यसले गर्दा हामी वर्षैपछि यो मनाउँछौँ अहिले अब टिबेटमा त ह्युमन राइट्सहरू केही छैन मानव अधिकारहरू केही छैन हुनु त हामी अब उनीहरूले भन्छ टिबेट चाहिँ हाम्रो अन्डरमा हो भन्छ तर हाम्रो चाहिँ अन्डरमा केही छैन किनभने यो हामी फ्री हो हामी उहिलेदेखि नै बिफोर 1959 को अगाडिदेखि नै फ्री हो अहिले पनि फ्री हो उनीहरूले जबरजस्ती टिबेट कब्जा गरेको हो कब्जा गरेर अन्तखेरि अब हाम्रो त सबै कल्चरदेखि सबै बोली भाषा पैसा रुपियाँ सबै फरकै छ र पनि उनीहरूले जबरजस्ती हाम्रो टिबेट चाहिँ पार्ट अफ चाइना हो भन्छ तर हामी चाहिँ यसमा हामी विश्वास गर्दैनौँ हामी अहिलेसम्म जुलुस गरिरहेछ युएनएले पनि सपोर्ट गर्दैछ धेरै देशले सपोर्ट गर्दैछ तर उनीहरू अगाडि आएर चाहिँ भन्नु सक्दैन क्या अब टिबेट चाहिँ चाइनाकै हो भन्छ उनीहरू पनि अलिक डराउँछ हो तर हामीलाई चाहिँ थाहा छ टिबेट चाहिँ हाम्रो एकदम फ्री नै हो हामी अहिलेसम्म फ्री नै चाहिन्छ अहिले उता केही छैन ह्युमन राइट्सहरू केही छैन न बोल्नु दिन्छ न राम्रो टिबेटन पढ्नु दिन्छ केही छैन सबै चाइनीले जबरजस्ती गरिसक्यो त्यसले गर्दा अब हामी अब यसै यादगारमा हामी वर्षैपछि हामी जुलुस गर्छौँ यही दिन हो 12 तारिक मार्च त्यो चाहिँ हाम्रो अब त्यो अब हामीलाई अब दलाई लामाको कृपाले सबले अब अहिलेसम्म सबै देशले सपोर्ट गर्नु हुँदैछ त हामी आशा गर्दैछौँ एक दिन चाहिँ टिबेट अवश्य फ्री हुन्छ भनेर ठुलो आशा गर्दैछु हजुर धन्यवाद त्यति मान्छे धेरै कम्ती छ अहिले त मान्छे धेरै कम्ती छ अब के गर्नु कतिजना उहिलेको पहिलाको त बिमारी भयो बुढाबुढी भयो खस्यो अन्त यङहरू कता कता बाहिरतिर काम गर्नु जाँदैछ यता बसेर पनि भएन हो धेरै कम्ती भएको छ तैपनि मान्छे कम्ती भएर पनि केही छैन नि हाम्रो मन त छ नि आफ्नो देशको लागि मन छ नानीहरू नभ्याए पनि हामी नानीलाई भन्छु हाम्रो देश भने आफ्नो देशै हो आफ्नो कल्चर भने आफ्नै कल्चर हो भनेर हामी सधैँ उहाँहरूले सधैँ हामी एडभाइस त्यही दिन्छौँ त्यसले गर्दा अब हामी चाहिँ अब टिबेट त फ्री नै हो हुनै पर्छ हामी आशा पनि गर्दैछौँ दलाई लामाको कृपाले हुन्छ जस्तो लाग्दैछ हो अब चाइनाले जति ढाँटे पनि झुट बोल्यो भने पनि अब दुनियाँलाई थाहा छ टिबेट त उहिलेदेखि नै इन्डिपेन्डेन्ट हो त्यसले गर्दा अब अहिले त अब हुनु त अब जति सक्दो पहिलाको जस्तो मान्छे त छैन धेरै जस्तो मान्छे खसिसक्यो कोही बुढाबुढी छ कोही बिमारी छ अब सेकेन्ड अब सानोहरूलाई त हामीले पनि घरमा भन्दैछ हाम्रो चाहिँ देश छ है हाम्रो देश चाहिँ यस्तो हो भनेर सबै हामी एडभाइस दिँदैछौँ त्यसले गर्दा अब धन्यवाद सबैलाई इन्डिया गभर्मेन्टले पनि अलिक सपोर्ट गरिदिन्छ होला भन्ने ठुलो आशा छ Get me my